welcome to a nice and rainy Sunday. And today I'm actually in a different permission I've been on before. I've never finished it, and I'm close to Hohenstein, a very old village or town, and the weather is very bad today, so we have rain. It's very windy, so I couldn't go on the other permission because it was so bad with the wind and I wouldn't be able to film. So today this is what it looks like. I've already been on it about 3 or 4 years ago, not quite sure. I mean, I never finished it, and I had some nice finds of it. I don't know how far I got, I can't remember, but I've never finished it totally, so we'll see what we can find on this nice and rainy day. But I've got the Equinox, and the Equinox is waterproof, so I don't have to worry about it. Like with the Deos, where you have to take the control box off in this kind of weather, or put it in a watertight container. So we'll see. Ja, dann herzlich willkommen zu einem neuen Teil von Sondeln in Bayern. Bin wie gesagt gerade dabei, bei dem Wetter dann zu sondeln auf dem Gebiet, wo ich schon mal war, und dann schauen wir mal, was wir finden. Also das Wetter ist miserabel, wir haben Regen und so weiter, und dann schauen wir einfach mal, was so passiert, gell? Also, ciao, ciao, bis zum ersten Folge. So, and the first signal today is coming as a 23, also mit einer 23. And it says very deep, so let's take a look. I think it's going to be most likely iron, knowing my luck. So you can see it's a little bit gravelier, most likely gravel being put in here, because this isn't natural. Okay, got a piece of trash, and it's a tin. So that's why the high number with the 26 we had, I think, right? 23, 26, something like that. Okay, after next. Next, we have a ring. Actually, that was most likely on top of a bottle or from a drawer. You can see the top part right there, and this would have been, yeah, it's breaking already. Cheap copper. So there you go. Ja, da haben wir einen Ring natürlich, der wahrscheinlich an einer Schublade dran war oder an eine Kanne zum Festhalten, und dann oben hat man dann aufschrauben können, also der wäre dann am Deckel dran gewesen. Okay, came in with a 18, und der kam hier jetzt rein mit einer 18. Okay, after next, auf zum nächsten. So this little piece, it feels like lead. Could be that there's something on it right there, and as you can see, there's like
If anything, it would have been a bag seal, but not quite sure. Okay, let's carry on. Off to the next. Also wie gesagt, it came in with the 23. Es kam hier mit einer 23 rein. Ich weiß nicht, ob es Blei ist. Sieht aus, als ob da vielleicht ein bisschen was da drauf wäre. Aber schwer zu erkennen. Wenn, dann wäre es vielleicht ein Siegel gewesen. Also eine Bleiplombe vielmehr. Aber wie gesagt, schwer zu sagen. Okay, auf zum nächsten. Either a spoon or fork handle. Can't really tell. Could be some engravement still on there, but I don't think so. Pretty nasty. So came in with a straight 15. Und der kam rein mit einer 50. Okay, auf zum nächsten. So I was checking my spoil heap and my hole before I close it in again. And now we know it's a spoon handle because there's the spoon. And when I went over it in the spoil, it was actually still dug in. It came in with a 17. Ja, jetzt wissen wir, dass es natürlich ein Löffelgriff war, weil ich gehe ja immer noch mal über das Loch rüber, bevor ich es zumache und über den Dreck. Und sehe da mit einer glatten 17 noch mal reingekommen, der Löffel selber unten. Okay, auf zum nächsten. So, it's the first time I'm having a 34, 37. The last time I've only had 15s and stuff. So 32. So let's see what that is going to be. Now a 32 or 34 on the dials is going to be tin foil or something like that. Here on the Equinox, I don't have the slightest clue. Wish I'm this. A piece of copper. Okay, that's a massive piece of copper, so there you go. Ein Stück Kupfer bei, was heißt jetzt, über 30, 34. Also ich weiß nicht. Sehr begeistert bin ich jedenfalls momentan nicht vom Equinox, muss ich sagen. Aber naja, gut. Okay. Auf zum nächsten. Here we have the white lava again. I'm still in the same valley, where you see me all the time. And it's a very long valley. It goes, I don't know for how many miles. And I have quite a few permissions always right next to the river, what is good. Yeah. So there you go, another part. And in the back, there's an old mill that's been around for 200-300 years. So still haven't found anything good yet, but never mind. So it's good that you can go out with the detector in the rain, but with the signals, I'm not very happy at the moment with the signals at all. The way it sounds and stuff like that. Actually, I'm very disappointed in the Equinox, to be honest. But we'll carry on. We're still in the learning curve, so it might get better. And I always think positive, right? So there you go. So let's keep smiling and carry on. Ja, wie gesagt, also momentan bin ich sehr enttäuscht von den Equinox. Die Töne sind miserabel, sehr schlechte Unterscheidung. Ich meine, ich laufe jetzt schon ein paar Stunden mit dem Teil. Normalerweise lerne ich sehr schnell, aber bei dem Teil hier, ich habe keine Ahnung. Ich laufe immer mit dem gleichen Programm, also mit der Windmühle da. Erstes Programm, ich mache nichts an dem Teil.
Und immer diese blöde 15, 17 und du hast sehr viel Eisen oder sowas. Normalerweise steht drin, der Eisen ist bei -9 und so weiter, aber irgendwie haut das mit den Teilen nicht hin. Also begeistert bin ich momentan noch nicht, aber wir denken mal positiv. Ich bin ja noch in der Lernphase mit dem Teil und dann schauen wir mal. Okay, let's carry on. Off to the next. And a small, presumably teaspoon handle. Most likely made out of pewter. Dann haben wir noch einen kleinen, wahrscheinlich Teelöffel. Sieht aus wie Zinn. Very, yeah, very soft. Sehr weich. Came in with a 10. Ist mit einer 10 reingekommen. Okay. Auf zum nächsten. It looks like we might still have a coin. Pretty chopped up, yep. There you go. A very chopped up coin. But no clue yet what it is. Ja, dann haben wir doch noch eine Münze gefunden. Aber ziemlich kaputt. Da müssen wir erstmal sauber machen. Schauen wir. Okay, auf zum nächsten. I've cleaned it a little bit. It's a Second World War 5 panic piece. Looks like they tried to cut it in half anyway. Because there's like one, you can see right there, they've already tried it once. And there they've cut it. Yeah. Don't know why, but never mind. Okay, and it's a 1940. Das scheint die 1940er zu sein. Okay, auf zum nächsten. The rainy day seems to be also a rainy day for finds for me. So, but it was fun. I got out, got some iron, but we saw all the finds really, so I ain't going to go much longer into that. Also ihr habt ja eigentlich die Funde gesehen, wir haben Eisen, wir haben ein bisschen Kupfer, also nichts Weltbewegendes. Der Regentag war scheinbar auch ziemlich schlecht. Mit den Funden und ja, so ist das halt. Okay, so now I'll get back home, make the video, put it in. If you watched it, thanks for watching. I know it's not a lot of finds, but at least you see what a bad day is also. Plus you know the numbers on the equinox for the finds. So there you go. Ja, wie gesagt, herzlichen Dank fürs Zuschauen, auch wenn es nicht super war, aber wenigstens sieht ihr auch mal, was man findet, wenn es ein schlechter Tag ist. Und ihr habt immer noch die Leitwerte natürlich vom Equinox für die Funde. Aber wie gesagt, so ist das halt. Ja, so I'll be going back to school today, and my last semester starts on Wednesday, so that's pretty good, and then we'll see. Ja, wie gesagt, mein letztes Semester fängt dann am Mittwoch an. Jetzt geht es erstmal wieder zurück zur Schule dann. Und dann schauen wir mal weiter. Till the next time, take care. Please subscribe if you wish and have a good day. Ja, und dann lasst ein Abo da, wäre nett. Und dann sehen wir uns nächstes Mal wieder. Bis dann. Ciao, ciao.